Всем огромный привет! Сегодня у нас мел храповский. Надеюсь, я правильно сказала, потому что на пакете было написано храп. Значит, храповский. Да? Он безумно белоснежный, прям очень белый, очень напудренный, прям очень-очень прям его берешь, и вот у тебя руки вообще все в меловой пыли. Вот, ну давайте.
что я могу сказать? Этот мел очень комфортно для зубов. Он очень такой мягенький, крупинка до конца. Он сухой, однозначно сухой. После него хочется попить водички. Вкус пыльно-меловой. Даже у меня кусочек попался со вкусом сырости. Но я думаю, он просто не просох. Наверное, так. Вот. А в мокром виде мне напомнил этот мел таблетки кальций-глюконат. Что-то схожее в этом есть. Что-то типа такого. Вот, собственно. Но мел прикольный. Прикольно, его прям можно погрызть хорошо, не боясь за свои зубы, мне кажется. Классно. Прикольно, да. Вот. Ну, все, мои хорошие. Всем хорошего вечера, всем хорошего настроения. Всем пока.